ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਰਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਡਨ ਦੇ 2 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਰਟ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਲ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਬਰਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦੇ 2 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡੀ ਕਰੂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। OCAD ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੌਰਾ ਡੈਮੋਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਵੀਡਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਰਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਕਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। Last night, 3 people left for what was supposed to be a wonderful soccer party. 2 of them lost their lives in a brutal terrorist attack. Their lives were cut short in full flight, cut down by extreme brutality. Our thoughts go first and foremost to the families and to the friends of the victims. We share your pain and we offer our condolences. Last night's terrible attacks, they affected all of us. Terrorism is directed against people everywhere. Perpetrators, they try to instill fear, distrust and division in our free societies. Terrorists must understand that they will never succeed in their intent. They will never be able to subjugate our free societies. With their hatred and their violence, they only show their impotence. Terrorism will never defeat us. There is a battle. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। We are stronger and more secure when we act according to the rule of law. Humanity, law, decency, respect for human life. That's what sets us apart from the mindless violence of the terrorist. Mr. Speaker, there are 3 specific areas where the United Kingdom is helping to shape events. First, we are working to prevent escalation and further threats against Israel. On Friday, RAF surveillance aircraft began patrols to track threats to regional security. I have deployed a Royal Navy task group to the Eastern Mediterranean, including RFA Lyme Bay and RFA Argus, 3 Merlin helicopters and a company of Royal Marines, ready both to interdict arms and support the humanitarian response. We are bolstering our forces in Cyprus and across the region, and let me be clear, we are not engaging in fighting or an offensive in Gaza, but we are increasing our presence to prevent broader regional instability at this dangerous moment. Second, Mr. Speaker,
I'm proud that we are a long-standing and significant provider of humanitarian aid to the Palestinian people. And I can announce today that we are increasing our aid by a third with an additional £10 million of support. An acute humanitarian crisis is unfolding to which we must respond. We must support the Palestinian people because they are victims of Hamas too. Like our allies, we believe that Hamas does not represent the Palestinian people or their legitimate aspirations to live with equal measures of security, freedom, justice, opportunity, and dignity. Hamas simply does not stand for the future that the Palestinians want, and they seek to put the Palestinian people in harm's way. So we must ensure humanitarian support urgently reaches civilians in Gaza. This requires Egypt and Israel to allow in the aid that is so badly needed. We also need to keep the situation in the West Bank in the forefront of our minds at this moment of heightened sensitivity. Earlier today, I spoke to Mahmoud Abbas, the leader of the Palestinian Authority, to express our support for his efforts to provide stability. ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਲਈ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। Came to visit my family, my sister, my brother, and I just like before the war like couple days, and I want to spend like two weeks with my family here and enjoy. I enjoy here with the ward. With the ward, I can't sleep. Lot of bomb, no water, no food, no nothing, no life here, no life. I don't know how they thinking about people. All over the world, they have like country, people live, they go visit family, they go everywhere. That's Gaza Strip in Palestine. This is like, they think it's not people here. These people here live. It's not like. ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 9000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 56 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਰਤੂਮ, ਦਾਰਫੂਰ ਅਤੇ ਕੋਰਡੋਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। And this weekend in Sudan, we mark a grave milestone in the ongoing fighting there. 6 months have passed since the hostilities erupted. In a statement issued yesterday, Martin Griffiths said that the Undersecretary General for Humanitarian Affairs said that for 6 months, civilians, particularly in Khartoum, Darfur, and Kordofan, have known no respite from bloodshed and terror. He called on the parties to uphold their obligation under international humanitarian law and to honor the commitments they made in Jeddah to protect civilians and allow humanitarian aid and donors to step up their support. The International Organization for Migration in Sudan said that after half a year, the country has become the largest internal displacement crisis in the world. 7.1 million men, women, and children are displaced within Sudan's borders. 4.5 million of those have been displaced since the violence erupted mid-April, and the situation is further worsened by significant damage to infrastructure. In addition, 1.2 million people have fled neighboring countries. Since April 15th, at least 45 aid workers have been killed or detained. Almost all of them are national staff. Humanitarians are hamstrung by chronic underfunding of their humanitarian appeals, and this applies, frankly, across the board throughout the world. Turning to Chad, the humanitarian coordinator there, Violette Kakimoya,
today warned that the country is facing multiple humanitarian crises and calling for urgent support. The conflict in Sudan has had a strong impact on Chad, with nearly 490,000 Sudanese refugees, mostly women and children, having crossed the border into eastern Chad to seek safety. In total, there are 1 million refugees now living in Chad. The conflict in Sudan is also impacting Chad's supply chain, with prices of basic food commodities more than doubling since the outbreak of the conflict. Chad is also vulnerable to climate change. Last year, the heaviest rain since 1960s triggered major crisis, impacting 1.4 million people and destroying 350,000 hectares of valuable farmland. Ms. Kakioma underlined the extreme generosity of the people in Chad, who continue to welcome refugees and call for support to ensure 7 million Chadians, that's out of a population of 18, receive humanitarian assistance this year. The $921 million humanitarian response plan for Chad is only 25% funded. Back here, Abdullah Batili, the Secretary General Special Representative for Libya, spoke at the Security Council. He said that the Derna tragedy following Storm Daniel is unprecedented. ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਕਈ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਮਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਮੋਜ਼ਾਂਬੀਕ, ਗੈਬੋਨ ਅਤੇ UAE ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। The result of the voting is as follows: 5 votes in favor, 4 votes against, 6 abstentions. The draft resolution has not been adopted, having failed to obtain the required number of votes. I now give the floor to those members of the Council who wish to make statements after the vote. I give the floor to the representative of the Russian Federation. Mr. President, colleagues, we regret that the Council once again has found itself a hostage to the selfish intentions of the Western Bloc of countries. This is the only reason why it was not able to send a clear, strong, and collective message aimed at de-escalation. And we're talking about the most serious explosion of violence over the past decades. Today, the entire world waited with bated breath for the Security Council to take steps in order to put an end to the bloodletting. But the delegations of the Western countries have basically stomped on those expectations. We believe that today's vote in the Security Council is very demonstrative. It clearly shows who are in favor of a truce, a stop of indiscriminate bombing, and a provision of humanitarian assistance, and who is still in favor of blocking a single common message from the Security Council for purely selfish interests and political interests. Based on the results of the vote and the comments, no one should have any further illusions. ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡੈਨੀਅਲ ਹਾਗਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। Today, the United Nations revealed the true face of Hamas when they confirmed that Hamas stole fuel and medical equipment from UN offices in Gaza City
The amount of fuel stolen is enough to power Gaza's water desalination for 6 days. I repeat, for 6 days. Hamas is holding the people of Gaza hostage, cowardly, using them as human shields. Hamas is at war against humanity, not just Israel. They terrorize Jews and Arabs. They seek deaths of Israelis and Palestinians. The Israel Defense Forces will destroy Hamas for the sake of Israel, Gaza, and the entire world. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਰੂਰਲ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ 10:15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਮਾਗੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨੀ ਕ੍ਰੀਕ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 56 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਜੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਹੁਣ ਤੱਕ 21,010 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 69 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। Some conditions right across the state, very strong winds, fires burning very erratically, and that fire that person unfortunately died. That was such a fierce fire. There's a lot of rural properties in the area, and some of them are quite tucked away. So we've just got to get in and make sure everybody's okay and whether property was lost. And indeed, whilst conditions have eased, that fire is still causing problems today. There's a lot of fire. It's more than 10,000 hectares in size, and it's going to take a lot of time, and we're talking weeks to contain that fire, not days. So we're going to be carrying that fire into the next bout of hot weather coming on the weekend. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। For Israel, for the region, and for the world. And he's coming here to do the following. First, the President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. The President will hear from Israel what it needs to defend its people as we continue to work with Congress to meet those needs. Second, President Biden will underscore our crystal clear message to any actor, state or non-state, trying to take advantage of this crisis to attack Israel. Don't. To that end, he's deployed 2 aircraft carrier groups and other military assets to the region. Third, the President will continue to coordinate closely with our Israeli partners to secure the release of hostages taken by Hamas, including men, women, small children, Holocaust survivors, and American citizens, as an indispensable humanitarian effort. Fourth, President Biden will receive a comprehensive brief on Israel's war aims and strategy. Fifth, the President will hear from Israel how it will conduct its operations in a way that minimizes civilian casualties and enables humanitarian assistance to flow to civilians in Gaza in a way that does not benefit Hamas. To that end, today, and at our request, the United States and Israel have agreed to develop a plan that will enable humanitarian aid from donor nations and multilateral organizations to reach civilians in Gaza, and them alone, including the possibility of creating areas to help keep civilians out of harm's way. It is critical that aid begin flowing into Gaza as soon as possible. We share Israel's concern that Hamas may seize or destroy aid entering Gaza or otherwise preventing it from reaching the people who need it. If Hamas in any way blocks humanitarian assistance from reaching civilians, including by seizing the aid itself, we'll be the first to condemn it, and we will work to prevent it from happening again.
We welcome the government of Israel's commitment to work on this plan. ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੋਰਸ ਗਾਜ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਾਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ 5 ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2750 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ 9700 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੇ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 199 ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਬਰਸੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਡਨ ਦੇ 2 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਰਟ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਲ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।